Hwai-Ini TV. Mohoro Hwai-Ini Kenya vejikaledi. Jehova, woi. Mohoro Hwai-Ini aikari othe akaunti cia Mount Kenya, Nairobi, Kiambu, Murang'a, Nyeri, Nyandarua na Kirinyaga nimuramenyithio ati TV iria riu yukite na mururumo munene na maundu mega tiengene Murata wa Ngai TV gitagwo Eric Wanyoike wa Wambui kana fani tirigane. Thiini wa ibuku ria Johana 4 kwambiriria muhari wa 23 nginya muhari wa 24 Jesu Kristo akiuga ati ihinda niriroka ona ihinda riu nirikinyite riria Ngai we mwene agukorwo agicaria andu aria mari muthathayagia na roho. Nikio Murata wa Ngai TV turi kurehagira tabarira ya dia-ini ndiku cia guthathaya iria iri gukinyagirira o kuma muthenya wa mwambiririo nginya muthenya wa gatano ciihanda wega thaa 4 cia rucini oro nginyagia thaa 6 cia miaraho ukireherwo ni mutungatiri Bethi wa John. Nitugie kiriko gia guthathayagia Ngai kuma urikuini wa ngoro citu twi hamwe. Ndugu ni makinya maturitwaranaga nawe guka ni mohoro-ini ma uteti guku bururi-ini ona nja wa itoka cia Kenya, wonjoria, ukuria nuthi wa na mbere, urimi ona githomo, ugima wa mwiri ona ningi mathako. Nyitanagira na ithuĩ thiini wa Murata miaraho, thiini wa Murata thaa 1 na Murata thaa 3 cia hwaini. Kinyitanagire nanie Wanjiru Wainaina na nie muciri wa Mwangi oro na nie muthuri Tigicira. Amu giki nikio gitwe kia mohoro maria makwigie. Eno ni Murata wa Ngai TV. Nidakugeithia mwiroreri wa Murata wa Ngai TV ni Hwai-Ini mwega turagicokeria Ngai ngatho umuthi akiri tariki 26 mweri wa keri wa mwaka wa 2026 ukihana ta mushiri wa mungi Ndio na uru Hwai-Ini wa muthenya wa umuthi akakura watinda na watindia thayu nidatindia oro wega na ndirio na thayu na ni koura turagicokeria Ngai ngatho ni mbura mbura ni njega mbura ni yakirathimo na igite na mbere kura county stiganite ana wega magitwire tondu kukiri na kundu gukiarite kinya ndeka-ini ino aya kuguthiniigire gwirago irathimo cia Ngai ri ciria citikinyagirira kila mundu o mundu aikare ni agwetera kirathimo giake ri no kiria mukinyirira kuri ari igwa na ngiumagara ho thikure kinya bururi wogeni ri no kiria kuma thutha igwa no ti wira ndirakiruta ni wira no ni uhoro uria ukiriho na uria mandiko magitwiraga gitagwo muciri wa Mwangi ni twagomana uri ingi thaa 3 reke twamukire matemo mamwe mare tukuhariirie Hwai-Ini maria tukuhaririirie Hwai-Ini wa umuthi. The capital will not change without this provision unless you tell me another provision of adding 80 billion or 100 billion to the city. There is, please. Governor Johnson Sakaja gwikinya mbere ya kamiti ya Senate na gutariria girimiti yake na President Ruto. Kura cia gwekwa iterwo na njira ya thayo yoboreri
utina mishoro ya kwambia kugolia ithurano nini utafanio county ni ithatu Isiolo, Kakamega ro hamwe na county ya Embu. Leonard Kabapil, a new long-acting injection that helps prevent HIV. Na dawa ya kurigiriria maruru ma gutamba kwa murimu wa HIV kurugurio muthi. Na tukianjia na riboti citũ ũtwĩhokera ndagĩka cia kwĩtanyihire 30 tũkũmenyithie maya na mangĩ maingĩ. Ngĩgũtereba njĩtagwo Wanjirũ wa Wainaina. Mũmbunge John Mwangi wa Kĩũnjũrĩ na ũrĩa ũkoretwo agĩtwarithia na mbere mũbango wa thirikari wa empowerment mũthenya wa ũmũthĩ wodi-inĩ ya Kanyaki Kirinyaga ya gatagatĩ nĩaheanĩte hema 10 na ite 100 kũrĩ ngurubu 10 cia atumia. Na kuringana mwandiki witu wa Mohoro Muthonditi ati Kĩũnjũrĩ ekumagaritwo ni mũmbunge wa Kirinyaga ya gatagatĩ Gacoki wa Gĩtarĩ na ũrĩa niwe wa seneta wa mbere wa Kirinyaga Joseph Karaba na mĩrĩ maingĩ mũmbunge wa Mwea. Tũmũkĩre riboti ĩno. Ndugathiĩ gũtwĩcirĩra marakara ũtwĩcira waku no ũrĩa werĩgĩrĩire. Kwale thirikari ya Mukorone wĩrore yarutire, thirikari ya Moi wĩrore yarutire, thirikari ya Kibaki wĩrore yarutire, thirikari ya Uhuru wĩrore yarutire. Nao yarutore ĩrorwo na tũmĩrore ta thirikari iria ingĩ. Kirinyaga ĩno itũ rĩ nĩ twerwo Kasongo Masco, twerwo Kasongo ni mwizi, twerwo Kasongo ni fulani. Kana tuko tũrerwo ũngĩthikĩria upinzani Haroma to development Kasongo Masco, Kasongo muuaji, Kasongo mwizi, Kasongo mwizi. Aya turehera nawe ri ni wambite kumagomania utwira wega wao na oru wao. Kanua karia karire mbegu koragia gakahata ki umuthi ri twero tuthure Matiang'i ri uri uria Matiang'i nake hana atia kautangi twira atiriri Matiang'i undiramwira muthure ri no wenda mwirete ni atoraga ciana citũ agaciũragĩra Rivayara. Matiang'i ũyũ ri niwe wakũrutire nguo gwaku nyũmba kũrĩa wa Mũnyoro agĩgũtiga ũrĩ nĩ thĩ. Kalonzo ri ũtwĩre Kalonzo uga andũ aitũ makometa mbaca hĩndĩ ĩrĩa arĩ Kanu ri augaga twarwo mũndũ wa Kirinyaga na Mũgĩkũyũ ũrĩa ũngĩ. Nyũmba itũ ndĩrĩ yakĩga na inyuĩ mwĩgũkũ mũthenya wa ũmũthĩ ri ndĩna ma nĩ mũkũinũka mĩciĩ kwanyu mũthiĩ mwĩkindĩrĩte kwanyu mũciĩ ĩgũtweagia mwene. Mwathiĩ mwarĩkia gũcira ri mũndũ ũrona wega wake na ũru wake. Na nĩoĩ nyoni nĩ igĩrĩ, kũrĩ nyoni njega na kũrĩ nyoni njũru. Ũmũthĩ no ũkore thonjo ĩgĩtheka ũkenio nĩyo na ĩrathekera mwere-inĩ waku, no igue ndundu ĩkĩgamba na nĩ wĩra thetha rũciũ ũroke gũthiĩ. Koguo twahoro nĩ andũ rĩ ũrio ũcio ũngĩ atĩrĩrĩ tondũ watwĩ ũhoro rĩ we rĩ wĩ kanyoni mũthemba ũũ nĩmũkenete nĩ ũndũ wa ageni aya. Mheshimiwa Gĩtarĩ nĩ MP wa Kirinyaga Central na iti na andũ kwĩrĩ na ndarĩ MP nĩ maigua kwĩrĩ ndarĩ senator na nĩ ndarĩ senator one. Na ũrĩa gũthiaga siasa I can advise you rĩrĩa wathurwo ndũwe MP kana senator kana governor kana president for the time you have been elected. Over to respect the government of the day. Mheshimiwa William Ruto ri barabara ya kia Mũthambe gũthiĩ Gatutu ĩngĩnjake na kĩtĩ kũrĩkĩra rĩka barabara ya kuma kia Mũthambe gũthiĩ TVET na kĩtĩ kũrĩkĩra rĩka ĩngĩnjake barabara ya Mũgwandĩ ĩngĩnjake barabara ya Mũng'ethe ĩngĩnjake. Andũ aitũ tũikare thirikari-inĩ kana tume thirikari-inĩ takoro tũtiranyitĩra William Ruto ri aba kĩrũgũya nĩ tũngĩambeire KMTC kũrĩkũ no tũgũkinya kũndũ kũrĩkũ tũgũcoka na Kasongo kinya tũkinye Singapore. Ni sawa sawa.
Na tugethi na mbere governor wa county ya Nairobi Johnson Sakaja ni atetetie kana ni ateteire agreement yake na President Ruto akiuga ni ya kuguna muingi wa county ya Nairobi ende gutire handu thirikari ya county ya Nairobi ire yathagwo ni thirikari nene. Akiaria mbere ya kamiti ya Senate, Sakanja augite agreement ino ihotithĩtie muingi wa county ya Nairobi kuongererwo kuma gĩcunjĩ kĩa 20 nginya bilioni 80 kuona ni wĩra ũrĩa ũrutĩkaga na ihenya. Tumukire riboti ino. Just to remind all of us that that law that you are quoting, the Urban Areas and Cities Act, is subject to the Constitution. It is not greater than the Constitution. It is the Constitution that elevates the people above all of these things that you are saying. Governor, I've seen you doing public participation before you embarked on projects. When we had this conversation in the when Karungo Wathango was the chair of housing, and you wanted to do Woodley, for instance, we were engaging members of public from Woodley before you ever did the groundbreaking. And then once that was complete, we proceed with the project. Surely, Governor, you know that what you are saying is not true. Chair, please allow me to answer questions asked. Yeah? We will hear what the views are. Already, I've had things that need to be amended. Already, from the public, I have had. But both levels of government then will review what has come from the people. We'll have to review it. But there must be an agreement. Guys, the capital will not change without this provision. Unless you tell me another provision of adding 80 billion or 100 billion to the city, there is, please, provide. If it's conditional grants, do it. You're the Senate. Give it to us. Yeah? Let me hear during the budget policy statement that you've increased Nairobi's allocation by 80. I will tear this agreement. I will not need it. But for now, I must, as the governor, as a responsible governor, who cares for his people, I must find whichever way that will get me resources to sort of this city. I must get it. Lazima iwa. Na tukimurika riboti ingĩ ati commission ya ithurano na mihaka yugite ati gutire kihigisha o giothe kiumiritie ithurano-inĩ iria iratabanio kaunti-inĩ ithatu. Aria mareketie kwiyumiria gutua matua maya ni anini makiria, undu uria utumite IEBC kuga mutugo uyu ni wonekete ihinda iraya riria kwina ithurano nini. Tamukire riboti ino. Ngambora iri na ituo ithatu, agituo giki niri kiri na ekia kura 588 na andu ni marayumiria wakavora kuringana na uria wetha iviana. Amburie IEBC mahakikishe ati ona kivwai utigatuike ni kwaretwo furugu tondu kwina muthango ya muthemba ucio tere kiruna kuria gitivuri batiga makisha ati kura na cia gwekwa itarwo na njira ya thayo yoboreri utina micoro ya kwambia kuboria thitima na kwingi kwirwo ni kana gatakura gwekirwo gitivuri kana vai kugwithwo ni getha yakio mwaki mono ma muthemba tondu makwena magirirwe IEBC ni getha ethie na mbere ukorwa ikiguciriria andu kuona ati ni tume iraruta wira kuringana na watho na shughuli ya IEBC iko swali kabisa, sijaona itiravu not unless ikuje, but pia sisi tuko ngangari tunaangalia na ukakuthurana niguo tugie mutongoria ugututhondekera maendeleo. Number 1, cukuru twina thina. Number 2, ciana cietu imecie na ni thomu na matema wirari. Number 3, thibitari itororerwe thibitari na tucoke tororerwe nginyagia barabara. Minister wa gima wa mwiri Aden Duale ugite thirikari ni irahunana na wongerereku wa murimu wa HIV kuri mbeũ njithi, akiuga he bata nyitite migwikirira gikundi giki. Na Duale arite o hindi ya kuruguria kana uruguria wa dawa ino na iria iragiririria gutamba kwa murimu wa HIV and AIDS. But today is a moment of hope for thousands of Kenyan families.
And we are introducing lenacapavir, a new long-acting injection that helps prevent HIV. At a time when long-acting injection that helps prevent HIV, at a time when many of our young people still face the risk of infection, this innovation gives us the renewed strength in our national fight against HIV. Ladies and gentlemen, in this first phase, lenacapavir will be offered free of charge to eligible individuals at selected public health facilities in priority counties. So no Kenyan should fear hidden costs or unsafe distribution. And we want citizens to report if there will be anybody, any health center, any healthcare worker who will charge them. Genia muno makiria ni ati tutugokoro tukihota kunywa ino ya borogoto emo o muthenya tondu ni gukoro ina thina ya pill burden na ino watheso ugetheso another one after 6 months kogo after mieri itandatu ni ukoro ugetheso cindano ingi na igato rahisia maundu makoro me raithi hanini tondu tutugokoro na pill burden iri ya kumeria dawa muthenya na ndaigwa ndimukenu muno tondu ngoretwo nginywa dawa ici for more than 10 years miaka 10 mithiru niguo ndajirie kunywa prep no ya kwejikinga na marathi me ma HIV na riu nuona ni ndahota ko rahisicirwo horo tondu ndirikoragwo ngithecwo cindano ino o after mieri ingi itandatu na ndakena muno ni gukorwo ndi mutumia wa mbere Kenya gukorwo ndi wa mbere guthecwo dawa ino ya kugiririria murimu ya lenacapavir. Now MCs a bunge ya kaunti ya Kiambu ni mathigatite maabitha a borithi a Gikuyu wikia ngono ekwirwo atharikira iria itungitio mutongoria wa aria aingi bunge-ini ya Kiambu Joyfrey Musheke hindi ya heani wa basari a kuria marahinyiriria uthuthuria korwo ugitafanio kaimana. Ageire no horo wa gutharikirwo kuria Karai Ward riria turaheanaga basari na gavana witu Kimani wa Matangi na mahinda maria turainukaga mutongoria wa aria aingi bunge itu ya Kiambu ni aratharikirwo na aratharikirwo ni mwanake toi tondu mwanake ucio hamwe na nyanake irio icio ingi ni marambitie haro kuria kiharo na arahota kuhorera no thutha aracoka aramugutha na ihiga na ni tharikari rinene muno tondu ira ni kurari na bara na guku turaheanagira basari na gavana witu wa Kiambu na ni tura majority leader witu ni araguthirwo na nginya thaa ici thibitari ni arokire na admitwo turaura report utukuri umuthi tukite kumenya kuria makinyitio horo ucio na ni DCI ni anyitwo horo ucio ni twandika statement na ni turamahe mathaa 24 makoro manyitite andu acio to ni andu maramenyeka ti andu maracaria fo makoro matanyitite uri urahurire kuraga ndugu yetu Muceke na tigane kwenda kwa Ngai we mwene tu Muceke witu ndangiriho na umuthi maraguthire Muceke rucio niwe magakora MCA oke magakora mwandiki wa mohoro makoro matarutite uri uraguthire Muceke ona ithu tutiria kigu tugithie kiharo turithiaga twibangite ana ketu na nyumura heyo mbeca muhure atongoria ri angi please tigai mitugo eyo nigetha tugie na itura rina thayu ritu ria Kiambu na ria Mount Kenya. Na aciari aria mari na ciana iri na mawathe mamukiritwo kuona makoretwo makihitha ciana ici na njira nene. Ruondo uyu ni uratanyo gucenjio nigetha ciana ici gakorwo iri na kihoto kiao kia githomo na ureri uria wagirire. Thenge ya uguo arutani matiganite ni mamurikitwo makirikana kwaga ugi muiganu wa guthomithia na guikara na ciana ici mathukuru-ini undu uria uheanite fata wa githomo kiiganu kuri arutani aya. Ripoti makiria na mwandiki wa mohoro kuhusiana na mambo ya elimu ambayo inaendelea na imefanywa. Na swala hili tunapoulizia kuhusu uhalisia wa wanafunzi wote, acha niweke tu wanafunzi wote, ni kwamba naweza sema ndio kunayo yaliyofanyika na kwa kiwango kikubwa tunasema bado tunahitaji mengi na mengi zaidi kuweza kufanyika. Kwamba watoto wetu ambao tunaweza sema wana ulemavu, na unajua tukitaja ulemavu uko aina nyingi. Tusiangalie tu wale ambao miguu hawana ama nini, ni kwamba ulemavu unabeba swala nzito sana. Na nikiwa mwalimu
Nikiangalia kama vile ambavyo watoto wetu wamechukuliwa, wengi ambao wenye ulemavu wamebaki nyuma. Bila kuficha ni kwamba wengi wazazi kwanza hawajakubali hali ya ulemavu, wanapowaleta shule mara nyingi hawatiliwi maanani hapa na pale, na ulemavu mwingi ni ule ambao umefichwa. Kwa hivyo unapata mtoto yuko darasani ameendelea, lakini ni baadaye ni tu inahitaji mafunzo na uelewaji wa mwalimu aweze kutambua kwamba mtoto huyu anahitaji msaada huu, lakini wazazi wengi wameficha na watoto wenyewe. Kwa hivyo utashindwa tu, ndio unasikia kwamba mtoto huyu haelewi, huyu hashiki masomo, kumbe kuna tatizo ambalo liko limeendelea kwa mara nyingi sana. Bado kunao walimu wengi ambao hata huo ujuzi na uelewaji wa kutambua kwa haraka kwamba huyu mtoto anahitaji hili ama lile umekuwa ni tatizo kubwa sana. Kwikinyana na riboti ya mwiroreri ituhekanya tabetwikiria oro hanini nituracokereria na riboti nyingi ndugathiore mutabo. Eno ni Murata wa Ngai TV. Nake Daudi agitengerera ngurunga-ini ya Adulam hindi iria ehithaga kumania na thu yake ariwe muthamaki Sauro. Na ithuĩ nĩtũbatie gutengerera harĩ Ngai tukehitha riria thu citu ciatuĩka cia gũtũtengeria. Nikĩo tũharĩrĩirio mahoya ma kwĩhitha harĩ Ngai witũ, maria magakorwo tarĩki 6 mweri wa gatatũ kuria Theophilus Church Njatha-ini, magitongorio ni our Archbishop John Githire kuma thinacara cia rucini o nginya haria roho wa Ngai agatukinyithia. Muri anyite ogeni. Ogima mwega wa mwiri ni kiheo kuma kwi Ngai, ona gikeno na thayo wa ngoro no kiheo kuma kwi Ngai. Ona kumbwo wina mumbire wa mwanya kana wina mawathe matiganite no kiheo kuma kwi Ngai. Nikio ithuĩ team ya Murata wa Ngai TV tukurehagira tabarĩra ya mumbire wa mwanya, haria tukoragwo tukirora miturire ya andu mari na wathe utiganite ona thabarĩ ciao. Nyitanagira nanie Jeni Wasege o muthenya wa gatano kuma thaa 2 cia utuku. Nitugie kariko. Eno ni Murata wa Ngai TV. Nitwacokereria mwiroreri na nituthie na mbere na riboti citu. Atumia ngiri 600 ni marigititwo murimo wa fistula kaunti-ini ya Bungoma, kuna atumia aingĩ ni makoragwo magitigira gwikinya thibitari-ini kurigitwo guku angi makiaga umenyo wa kwamukira urigiti uyu. Riu anyiti itemi matiganite ni manyitanĩire harĩ kuhũrana na ũndũ ũyũ kaimana. We realize that fistula is a condition that comes with a lot of stigma, and the women fear to come to the hospitals and actually seek for help. There's also the issue of lack of knowledge. Maybe our mothers do not know that this is a condition that can actually be treated. I've actually been able to
repair 1,600 fistula cases in Bungoma. But from today's analysis, we realized that we are still having more cases of fistulas. And as we review, we're asking ourselves what is the cause of these fistulas and how can we prevent. We have realized that most of our mothers do not come early to the hospital for their clinics. And we are calling out to all the mothers outside there. The moment you realize that you're pregnant, kindly come on time for the ANC clinic so that we are able to review your cases and also capture any complications on time. Where I come from, I stayed with the women who had fistula and we didn't know what to do. Most of them, their marriages broke and it's like we were helpless. What we are saying is we have so many out there who need the support, who need to be repaired so that we can integrate them further in the community. So as a First Lady, I'm calling upon anybody who knows anyone who has the condition, please come forward. Tumeona kwamba tumejaribu na pia tungali na changamoto nyingi sana, na tunataka tushirikiane sisi wote kama uongozi wa county, tukishirikiana na partners wetu waweze kutusaidia ili tuendelee kuhamasisha jamii. Ministry commits to making sure that they will develop the policies and guidelines to make sure that guides the facilities to make sure they are giving the quality of care that it deserves. Look forward, working with health facilities to ensure that there's quality in terms of provision of maternal health services and that mothers are accessing quality health care at our various facilities in Bungoma County. We look forward for a successful program. As M-Pesa Foundation, we are an engaged partner. We are here with our partners today, making sure that the indicators that we are supposed to be monitoring are on track. Our partners in this program are AMREF, Flying Doctor Society of Africa. Thukuru-inĩ wa university wa Tharaka Nithi nĩkuo kana nĩ ũrugũrĩtie mũtambo mwerũ wa gĩthomo kĩa Ũnjerumani nĩguo kũharĩria oro hamwe na gũthondekera mbeũ njĩthĩ mawĩra nja wa mabũrũri. Mũbango ũyũ ũthondeketwo ũrĩ kacĩra kega ka arutwo gũthoma rũthiomi rũrũ oro hamwe na gũthomera bũrũri wa Ũnjerumani gũkũ bũrũri-inĩ. Nishafanya. Iko wapi? Nisaidie basi. In the next 3, 4, 5, 6, 7 years, we'll be producing graduates who will be very marketable. They'll go to work there. And this will expand the network of Tharaka University students hugely. Hope that we have only identified very qualified young students who want to share a vocational training after studying. The institutes that provide with these skills are very few, so the opportunities are less. And now that the opportunity have come to Tharaka University, it has given more youth the opportunity to explore and study more German so that they can get international opportunities. It has given us that opportunity that to pursue our dream languages, to pursue our dream courses. That is why we have collaborated with the Germans so that we can learn German language. And we are sure that by what the Tharaka University has provided to us in that platform, we're going to have access to international community, and sure we are going to see that we are graduates of an international university. Aikari a Rwathega kaunti-inĩ ya Murang'a nĩ maikĩtie ihoya rĩa gwĩkĩrĩrwo maĩ matheru kuona makoragwo
makihũthĩra maĩ manini kuma irima-inĩ rĩnini rĩrĩ mũtitũ-inĩ ũmwe mwena ũyũ. Mathiĩte na mbere gũtarĩria moritũ marĩa mageragĩrĩra rĩrĩa marekĩra maĩ mĩtũngi-inĩ. Ũmwe arĩ thĩna wa kuoya ithaa rĩmwe nĩgetha mekĩre maĩ mũtũngi-inĩ wa lita 20. Hakĩrĩ ũguo maĩ maya nĩmo nyamũ cia gĩthaka citanyaga kũnyua, gũkũ aikari makĩheo mũkana wa ũgwati wa mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na maĩ ma gĩko. Chota maji, njia ya kutumia moja ni kwamba unachemsha maji kwanza, unaweka kwa kibuyu ndio ipoe, sababu hiyo ndio tutakunywa. Hiyo ingine unagawanisha diposa hata watoto wapate maji ya kuoga wakienda shule. Wakati kuna jua tunakaa sana kabla tujaze mtungi moja, inabidi tu ifanye tu kama 1 hour. Tunachota na kikombe, ndio ukiweka kwa kasuku, haya ndio uweke kwa mtungi. Hapa ndipo mahali tunakujaga kuchota maji, na zaidi ya yote mara nyingi tunakuta nyoka, saingine uko na uoga. Wakati ule maji imekosa, hata zile nyani zinakuaga huku ama fisi. Unajua wanakujaga usiku wakitafuta maji na chakula. Siku moja nilikuja kushota maji hapa na mtoto wangu, tukakuta nyoka ile ya green kuishika hivi na muti ikatoroka. Manake tulikuwa tunaona ni kama ni siafu, lakini ilikuwa nyoka. Tukatema bio nayo nyoka ikatema bio. Tufanye nini? Nyoka kwenda tunarudi. Halafu tukikosa kurudi tutatoa maji wapi? Hiyo miaka yote tuko na mashida sana ya maji. Ombi langu ni moja, serikali wakitusaidia na maji tunaweza furahi sana. Mũrimũ ũmwe mwena wa Oloyakan gũkũ nĩ kaunti ya Kajiado nĩ matigĩtwo magĩtara hathara thutha wa mbũri ciao 25 kũragwo nĩ ngari ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ. Rĩu mũrĩmi ũyũ arĩ na ruo ng'o nĩ akĩũria rũhonge rwa kũramata nyamũ rwa KWS kũgĩa na ũigĩrĩrĩki na kũmũrĩha hathara ĩrĩa atũngĩtio. Riboti ĩno nĩ mwandĩki witũ wa Mohoro. Hata usiwe na wasiwasi, venye mimi nimekuja hivi atatoa wasiwasi kabisa. Unajua hii ndio. Haya, wala ni ngumu wale. 25 of them ndio tumehesabu. Wale wenye walibeba wakatokea. Eno nĩ ceceni ya Murata wa Ngai TV na riboti iyo kuma kũrĩa mwena wa Kajiado. Twakamba twikĩrio rĩngĩ tũkundio tũmaĩ nĩ tũgũcokererio haha metha-inĩ na riboti ciĩgiĩ nginya mathako. Ndũgathiĩ kũraya. Eno ni Murata wa Ngai TV. Welcome to County Parade Hotel. Jito Karani Wajiroge. Arata ya Murata wa Ngai TV ni macerete gũkũ gwitũ magaturehera maũndũ maingĩ mega ma kuga na gwĩka. TV ĩno ĩkũndũ guothe roneka thĩinĩ wa bũrũri wothe. Magucerete gũkũ nĩgetha magaturehera maũndũ mega. Ũngĩbatara maũndũ mao kĩo bacera gũkũ gwitũ moke maturehere reflector ici na nĩkĩo me gũkũ. Ũngĩmabatara ũkũmahũrĩra na thimũ yao 0742 141 kana umahũrĩre na namba ĩngĩ 0742 388. Wenda maũndũ maingĩ nĩ ũkũmona thĩinĩ wa Murata wa Ngai TV kuga na gwĩka. Karibu.
O rũcinĩ gwakĩa turinyitanagĩra nawe tukimurika maria mari magathĩti-inĩ, tukamurika maria marakunũka oro hamwe na maria marahiũhia ciande, tukanyitanĩra na ataramu, ateti hamwe na atongoria, tukimurika na tũgĩikia gabirũ ũtongoria wa bũrũri, tukimurika ciĩgiĩ gĩthomo na ũgima wa mwĩrĩ, tukamurika ciĩgiĩ ũrĩmi, gwata watho. Nyitanagĩra nani Mũciri wa Mwangi na niĩ Wanjirũ wa Wainaina o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginyagia wa gatano ciarĩkia kwĩhanda wega thaa 1 cia rũcinĩ tabarĩra-inĩ ya Racũriai Imoni. Nĩtũcemanagia. Eno nĩ Murata wa Ngai TV.